kuku hawezi kuingia labda wazi. Kwa hiyo ni rahisi sana. Hizo ni faida ambazo mkulima kwa kulima kwenye kitalu nyumba atazipata. Lakini tukirudi kwenye upande wa mazao, ni aina gani ya mazao? Kuna baadhi ya mazao ambayo yanapendelea sana kwenye kitalu nyumba na mengine hayapendelei. Na moja ya mazao ambayo yanalimwa ni kitunguu, ni nyanya, hoho, hizi mboga za majani, spinach, matango, pilipili mwendo kasi, na kadhalika. Yapo hata carrots zingine wanalima sana kwenye kitalu nyumba, lakini nategemea pia na aina ya mbegu ambayo umechagua. Mazao mengine ambayo yanaweza kalimwa nje, ambayo huwezi kulima ndani ya kitalu nyumba, ni mihogo, vitunguu, mahindi. Hayo huwezi kulima kwa sababu hayatokupatia faida. Na mbegu ambazo zinalimwa kwenye kitalu nyumba zinakuwa zinatofautiana na kwenye eneo la wazi, kwa sababu mbegu zingine zinapanda kama zinatambaa. Kwa mfano kuna nyanya ambayo inatambaa, ile huwezi kulima kwenye sehemu ya open field, inaweza ikakuletea labda hasara. Lakini pia kuna baadhi ya hizi mbegu za kwenye kitalu nyumba unaweza kaziweka kwenye open field, lakini hazitakupatia ile faida ambayo unaitaka. Naam, asante. Na hapo huko Dodoma, jiji la Dodoma, makao makuu ya nchi, lakini pia kuna wakulima ambao wanajihusisha zaidi na kilimo cha mazao mbalimbali, hususan zabibu na karanga na mazao mengine. Lakini pia kuna baadhi ya wakulima ambao bado wanaendelea kulima kilimo cha mazoea baada ya kuzungumza na kulima na kubaini kitu fulani. Wakulima bado, elimu kwa kweli bado inahitajika sehemu nyingi sana, na uzuri wa wakulima wetu huwa wanaenda taratibu wakielimika. Kuna baadhi ambao wameelimika na wameanza kufuata zile kanuni za kilimo cha kisasa, na wengine bado ambao wanataka kuangalia kwamba je, hiki kitu kweli kinafanyika na nitapata faida. Na wakiangalia pia changamoto kubwa kwao ni capital, au tuseme ni mtaji. Unawapa shida, lakini na imani kwa kadri ya siku tunavyokwenda na sisi elimu tunavyojitahidi kwamba iendelee kupaa, wataelimika katika miaka hii ya karibu sana. Na ukiangalia Dodoma sasa hivi imekuwa sana, mahitaji ni mengi sana. Ukiachana tu hata na karanga, watu sasa hivi wanataka vitu vingi sana. Kuna baadhi ya maeneo ya Dodoma naona wanalima tangawizi. Yaani ni furaha kwa kweli, kwa sababu wakulima wengi wa Dodoma wamezoea kulima zabibu. Ukisikia zabibu inatoka Dodoma tu, lakini mazao mengine hayako popular sana, yani hayatambuliki sana, hawalimi sana, kwa sababu tu walikuwa wamejiwekea dhana kwamba na inalimwa mtama na yale mazao mengine ambayo yanapenda ukame. Lakini sasa tumekuja na teknolojia hii ambayo unaweza ukalima kitu chochote ndani ya mkoa au jiji la Dodoma. Na kuna baadhi ya wakulima ambao wanaamini kwamba mkulima kawaida wa hali ya chini anamudu hiyo kitalu nyumba. Ana mkulima wa hali ya chini, kwa maana yule mkulima mdogo sana. Naam. Yes, kwa sababu zipo aina tofauti. Kuna wale ambao wanataka eneo dogo, kwa eneo labda la miguu 5 kwa 10, na kuna wale ambao wanataka robo eka, kuna wale wanaotaka eka 2. Kwa hiyo kitalu nyumba ni kwa ajili ya mkulima mdogo na mkulima mkubwa. Na uzuri wa sisi kama Kilimo Joint tunadili na wakulima wadogo zaidi kuliko hata wale wakulima wakubwa. Kwa hiyo ndio wana uwezo wa kumudu. Asante sana. Na pengine ungeendelea kutoa elimu kwa wakulima, lakini pia jamii nzima kwa jumla sasa, ili kuweza kujikita katika kilimo sasa, hususan kwa vijana. Nini hasa rai yako kwa vijana? Tuanzie hapo. Vijana kwanza, nafurahi kila siku navyoamka asubuhi na kupata simu 1 au 2 3 message kwa vijana ambao wanataka kujikita kwenye kilimo, na wana muhimuko sana. Lakini changamoto kubwa ya wakulima vijana ni
wanakata tamaa mapema. Kilimo ni kama kazi nyingine ambayo inahitaji uvumilivu na inahitaji uwekeze akili yako pamoja na muda wako katika hiyo project unayofanya au kilimo unachokifanya. Sasa na usitegemee kwamba unasema nikilima sasa hivi nipate hapo faida kama hujaweka set mitambo yako vizuri kakaa sawa, upande wa masoko, upande wa gani ya mbegu na nini. Yani vijana na kwa kweli wasikumbuke na pia wasikichukie baada ya kufeli mara moja wakaona maisha ndio yameshaisha. Hapana, kilimo ni kama kazi sehemu nyingine na changamoto zake, waendelee kila wanapobaini kuna changamoto waendelee watafute utatuzi, baada ya kupata utatuzi waendelee na kujikita zaidi katika kufahamu, kutambua na kuwa wabunifu kwenye mambo mbalimbali. Na kwa sababu huko Dodoma umefikiria pengine kukutana na wakulima mbalimbali na kuzungumza nao, ama ndio kama hiyo shughuli ya kujenga tu kitaro nyumba? Hapana. Hata hivi sasa nimekuwa nikitembelea mashamba ya wakulima wengine waliopo pembezoni, na pale ninapopata muda, kwa sababu hiki kitu mwanzoni kinachukua muda mrefu sana, yani pia kinatumia akili sana pamoja na mafundi na nini kusaidiana kuweka vitu sawa. Lakini kama nilivyosema ni project ya wiki 3, na project hii ya wiki 3 inamaanisha kwamba hii ndio kwanza ni siku ya 5 mimi nimefika, na bado muda mrefu mpaka project ile ikamilike kule. Kwa maana hiyo nikiwa napumzika kwenda kule kuangalia zile setups za vitu vingine vinavyoendelea kwenye ile project ya kujenga kitalu nyumba, nitakuwa napata muda pia kwenda kutembelea sehemu nyingine. Kwa hiyo nitafurahi sana kupata simu, kupata messages za wapi wakulima wao wapo, na nikiwezekana kama wako katika makundi maalum na wanahitaji elimu pia ninaweza nikafanya nao kwa kuwatembelea. Lakini kama tunavyojua kwamba kuna janga la corona, wasizidi zaidi ya 3 kwa ajili ya kuepusha mikusanyiko isiyokuwa na tija kipindi hiki. Sawa, tutimisha na hili. Rai yako ni ipi sasa kwa mkulima kwa jumla, na wale wakulima ambao sasa wataendelea kutaka elimu, lakini pia kwa sababu huko Dodoma huko kwa muda mrefu, pengine watakuwa wanakopata kwa njia gani? Karibu. Rai yangu kwa wakulima kwamba tusikate tamaa. Kipindi hiki ni kigumu, ni kipindi kigumu cha dunia, lakini hakitusumbui sisi wakulima kuingia shambani. Kama mimi nina uwezo wa kwenda shambani na kufanya shughuli ambazo nazofanya, hazinikutanishi kwenye makundi ya sehemu moja, kukaa sehemu moja. Hapana, la hasha, kwa sababu tunasambaratika na tunafanya shughuli mbalimbali tofauti. Kwa hiyo waendelee, wapige moyo konde. Chakula sasa hivi kinahitajika na dunia, na mara baada ya hili janga wakulima kwa kweli tutakuwa tuna fursa mbalimbali na nyingi sana za kuzalisha na kupeleka sehemu tofauti za nchi. Na ndio maana sasa hivi tuangalie sisi wakulima actually ndio tunaoangaliwa na dunia, kwa sababu tunawalisha sisi dunia. Sehemu nyingi hawazalishi vya kukula. Kwa hiyo sisi kama Tanzania tuchukue fursa hii kuzalisha kwa zaidi, na tuzalishe kwa tija. Na ili uweze kuzalisha kwa tija, na kama huna elimu hiyo, basi unaweza kuwasiliana na mimi nikiwa huko Dodoma kwa kutumia namba 0677 30,000 0677 za mitandao ya kijamii. Ukaandika Kilimo Joint kwenye Facebook, kwenye Instagram, kwenye Twitter, ukaandika Kilimo Joint, basi utakutana na sisi na tutaweza kupata elimu. Utapata elimu ambayo yenye tija. Kipindi hiki mimi nipo Dodoma. Nashukuru sana, asante. Basi sisi tukutakia kila laheri na endelea kutoa elimu kwa wakulima, lakini pia tuendelee kuendeleza sekta hii ya kilimo nchini Tanzania. Asante sana mstaniambo. Haya, na tumezungumza naye hapa kwa kirefu zaidi Linda Biaba. Yeye ni mtaalamu wa kilimo, lakini pia akiwa ni mkurugenzi wa Kilimo Joint, ambapo wanajihusisha zaidi na masuala haya, utoaji elimu ya kilimo, lakini pia kuhakikisha wanazidi kutoa hamasa kwa wanajamii kujikita katika kilimo. Lakini pia kwa wakati huu ambao
Kilimo kinatajwa kuwa mkombozi mkubwa katika uchumi wa taifa na hata kimataifa, na amesema kwa wakati huu pia ambao tunakabiliana na changamoto hii ya tahadhari ya corona. Kwa hivyo baada hata pengine dunia ikiwa kidogo imetulia kuhusiana na janga hili la corona, ama corona ikiwa imeisha kabisa, basi chakula kitahitajika kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo tuendelee kuzalisha na tuendelee kulima kwa tija, mwisho wa siku tuwe mkombozi wa mataifa mbalimbali katika sekta ya kilimo. Okay, amezungumzia kitalu nyumba anaita. Naam. Ama greenhouse. Naam. Sasa unajua watu wengine wanaamini kwamba kilimo hichi ni kilimo cha matajiri. Watu wenye pesa ndio wanaweza kumudu kulima kwa mtindo huu. Mimi mwenyewe mwanzo nilikuwa nahisi kwamba, yani nilikuwa nafahamu kwamba hichi kilimo ni cha watu ambao kidogo fedha ipo ya kutosha ndio anaweza akatumia huu mtindo wa hichi kilimo. Na hichi kilimo bwana akatuambia hapa ni vile ambavyo mfuko wako unakuruhusu. Unaweza pia na kieneo kidogo pia, na hichi ndicho ambacho anakifanya sasa kwa wakulima wadogo wadogo ambao anawapatia elimu kuhusiana na mfumo huo wa ulimaji, na ameweza kutupatia faida ya mtindo huo mzuri tu. Kwa hiyo ni vizuri watu wa Dodoma mmepata bahati, mmetembelewa na wataalamu hao kina Linda wako huko. Ameweza kuelekeza jinsi gani mnaweza mkawapata, na kwa sababu sasa hivi hatuhitajiki kuwa na mikusanyiko, kwa hiyo amesema kuwa watu watatu si mbaya. Si watu mnakwenda Lundo kwa ajili ya kuweza kwenda kupata elimu hiyo. Nadhani ni kitu kizuri, na amezungumzia ni mazao yapi ambayo hasa unaweza ukayalima katika mtindo huo. Naam. Asante sana. Na sasa hivi ni wakati mzuri wa kuweza kupiga simu. Tafadhali piga simu. Kama ni message yako, tuma message yako kwa 0677028826. Hiyo nambari ya simu ni 0677028826. Nambari ya message ni 0676929238. 0676929238. Hii leo kwenye line hii. Hello. Line hii. Hello. Mambo. Karibu sana Hamisi Mwanazureli kutoka Mazai Mpwapwa, Dodoma, Tanzania. Haya, kilimo kimewafikia Dodoma huko? Bwana, nimesikia vyema, nimesikia mtaalamu hapo akielezea na kujaribu kuelezea namna ambavyo kilimo kinatakiwa kiwe. Lakini kimsingi niseme kwamba kweli mimi mmoja wa mtu ambaye nimeishi na watu ambao wanalima hicho kilimo, nimeshuhudia mara nyingi. Nilipo kuna watu ambao wapo, hata hivi kwenye wakati wanazungumzia kuna watu kana chati nao, yaani kwa baba mjini ambao wanalima hicho kilimo, kabla yaanze kuniingishia sana mara nyingi alikuwa hata watu nishauri kweli nilime hicho kilimo. Lakini sema ni moja ya kilimo ambacho kinahitaji kwanza ujipange. Umeona? Ujipange kwa vipi? Kwanza wewe ni eneo ambalo lina mazingira rafiki. Unaona, unapokuwa na mazingira rafiki ni kwamba mazingira ambayo yatafanya kati ya mnyama au mifugo yote hawezi kusogea kwenye ile eneo. Umeona? Lakini pia uwe na maji ya kutosha. Umeona? Yaani hakika unaanza kilimo hiki lazima uwe na maji ya kutosha. Kwa moja kilimo ambacho kinahitaji sana maji. Yaani nimeshuhudia nimeishi na mazingira. Lakini pia ni moja ya kilimo ambacho mwisho wa siku tunasema si kilimo kama kilimo ambacho kimezoeleka kwa wakazi wengi wa Dodoma au wananchi wengi wa Dodoma. Unajua watu wamezoea wanalima maheka, yaani mtu analima eka 20, 30 anakulima. Sasa hiki ni kilimo ambacho kwanza lazima uzungushie hema fulani. Umeona? Wewe uzungushie hema, uweze kuzungushia kwenye eka 2 au eka 3 hema. Vinginevyo ni eneo lile ndani kwa ndani. Sasa tayari eneo kwa ndani kwa ndani lazima uwe na maji ya kutosha. Lakini pia uone unanua hizo mbegu, matili yote unaandaa vizuri. Kwa hiyo nishafiki niseme ni elimu nzuri, lakini pia ni kilimo kizuri, kilimo moja mazao ya biashara ambayo kilimo kama alivyoweza kuelezea yeye, mboga, nyanya, ambayo unajua ndugu yangu pale mwalimu wangu, dunga shikonipo eneo fulani pale Tidachi, wanamuita ni kitu cha Tidachi. Ndio kilimo chake, hivyo kwenyewe ni kama naye hapa, aliweza kuelezea. Kwa hiyo ni moja ya kilimo kizuri sana, lakini nishafiki tuseme tu waendelee kutoa elimu, unajua watoe elimu, lakini pia watu ambao wanaweza kuambatanisha na hichi kilimo ambao wanaweza kwa pamoja pia kama idara ya maji, yani maji sana maji. Sababu ile ndio ya maji ili kwa siku maji yanakuwa mengi sehemu yote ile. Mtu anaweza kuanza kwamba sasa analima. Unaona? Yaani mimi leo nyumbani kuna maji mengi ya kutosha kabisa, maji ya kueleweka. Lakini nimelima sababu eneo langu linaniruhusu, mazingira sehemu nyumbani kwangu yananiruhusu, kwa hiyo ningeweza kulima hivi sasa bila kuja maji. Yaani ninawaza nikalime kitalu nyumbani. Umeona? Mwana kwangu na sasa naanza nilime kitalu. Yaani hapo kitalu na kilimeji kama maji yanasumbua, tayari ni tatizo. Ndio maana unakuta wengi wanalima kilimo hichi cha mazoea kwamba
msimu hadi msimu, anasubiri msimu wa mvua ndipo alime. Huwezi kulima kabla ya msimu wa mvua kwa sababu maji utapata wapi? Moja janga kubwa ni maji. Kwa hiyo sasa ushauri tuone serikali yenyewe boreshe zaidi miundombinu hii, ili mwisho wa siku baada ya miaka kadhaa mwananchi lazima atatamani kuingia huko. Mwananchi yote yule ambaye anataka maendeleo atatamani kuingia kwenye kilimo ambacho kitamuingizia pesa zaidi. Kwa hiyo ningeomba serikali na wadau mbalimbali, hususani ile shirika ambalo linasimamia mradi, basi niseme hivyo tu, washirikiane pamoja na serikali ili waweze kuboresha miundombinu ambayo itamfanya mwananchi wote, Mtanzania wote anatamani kulima. Mwisho wa siku kila mtu ataileke kilimo, lakini mwisho wa siku tutapiga hatua kimaendeleo. Kwamba nashukuru sana sana Hamisi Mwanaziredi kutoka Mazembe hapo Dodoma, ambao umeelezea vizuri sana na umesikika vizuri na umeonekana umefuatilia kinagobaga. Na sasa hivi watu wengi ambao nikupe tu siri miambo, watu wengi sasa hivi wanaojenga sasa hivi kipindi hiki wanapata maeneo makubwa ambayo hatazami tu kukaa, natazama pia kuangalia na vitu vingine. Kama vile kilimo hicho cha mboga mboga. Najua pia ukiwa unalima mboga mboga nyumbani sio kitu kibaya. Utalima mboga mboga zako pale, ukiona zimekuzidia utatoa nje kuuzia majirani zako. Hujapata pesa. Lakini pia na ufugaji. Kwa hiyo lazima pia tujiongeze, tuwafuate wataalamu kama hawa kwa ajili ya kutusaidia. Maeneo yako kule mimi nalima sana, sishakwambia. Kilimo cha zao. Umeshaniambia mtu wa kijijini, nafikiri mtu wa kijijini nini hasa shule yake. Asante. Kama sio born here mzee wangu. Mimi nimekuja. Kama kuna message karibu tafadhali, kama ni simu karibu pia kwa 0677028826. Anaitwa Baba Alex Muuza Kahawa Mvume Mission. Huyo mtaalamu anaongea tu, ila atembee huku vijijini, aangalie changamoto zilizopo huku, kwani watu wana mifugo yao na kuiacha inazurura hovyo, na hicho kilimo kinahitaji muda mkubwa sana. Kwa hiyo tunaomba waendelee kutupa elimu, lakini wasisite kututembelea pia kwa ajili ya kuweza kuwasaidia katika hayo. Lakini pia anasema hata maji nayo ni tatizo, ni changamoto maji. Na hichi kilimo pia kinahitaji maji. Anasema kwamba Hamisi Mrangi kutoka pande za, nifanye kitu kimoja hapa, nasoma messages na mwagika kama mvua hapa. Nifanye kuzizuia ili basi nipate kuzisoma vizuri. Sawa. Haya, anasema kwamba Hamisi Mrangi kutoka pande za Kondoa kule, anasema kwamba mimi ningeomba kufahamu toka kwa mtaalamu kwamba kule kwetu Kondoa, hasa kijiji cha kwa Mafunchi, ardhi yake ni kichanga na mfinyanzi mwekundu. Kwa zao la mihogo linafaa kwenye ardhi ya aina ipi? Hapa maana kule mihogo inalimwa, anasema kama ya kutafuna tu, yani kwamba huwezi kulima ukafanya kwa ajili ya biashara. Okay, kwenye line hii hapa tena. Halo, pole sana, hilo la mihogo pia limechukuliwa na mtaalamu ataenda kulifuatilia. Anasema kwamba ndio Shabani Makaranga kutoka Bamanda Chemba. Sisi wakulima tunalima, ila mbona serikali haitupangi bei ya kuuza mazao? Wanajua tu gharama tunazotumia. Yani katika swala zima la kupangiwa bei katika mazao ndio changamoto ambayo ameizungumzia hapa. Judy Spara Malisa kutoka Moshi Urushimbo anasema habari hapo mjengoni, kongole kwa huyo mtaalamu, hakika ameeleweka vizuri kabisa. Kikubwa vijana wasikate tamaa, kilimo hakimtupi mtu. Kilimo hakimtupi mtu, anasema jembe alimtupi mkulima. Na watakia kazi ile kwa njema hapo mjengoni, tunashukuru sana. Asante. Anasema nimemuelewa sana mtaalamu, lakini changamoto ipo bado. Tunaambiwa kwamba kilimo hicho wengi ambao wanakimudu ni watu wenye pesa, kwa sababu kwanza sehemu ambayo haina maji lazima uchimbe kisima ili basi upate maji kwa wingi sana. Anasema gharama kuchimba kisima pia ni kubwa, haimiliki. Kwa hiyo sisi wengine tutabaki tu kutazama kama watazamaji wa Capital Television. Haya, jina hapa hajatuandikia anaitwa nani. Kwa hiyo ndivyo changamoto ni hiyo kubwa. Nadhani sasa labda hawa kina Linda wajaribu pia kuwatembelea wakulima na kuelimisha. Unajua bwana, sisi tunapenda sana masuala ya elimu. Kwamba mihambo unaweza, hichi kilimo unaweza kwa gharama nafuu kabisa ambayo unamudu. Waelewa vizuri. Inaweza pia kuleta hamasa. Lakini kuna mmoja hapa kazungumzia swala zima la mifugo kuingia katika mazao yao, pia ni changamoto. Kwa hiyo anasema kwamba unaweza ukaweka pesa nyingi kwenye hiyo greenhouse, alafu
mifugo ikaingia kaenda kuharibu, unakuwa hujafanya kitu chochote. Na mimi nafikiri kuna haja kubwa kuendelea kupeana elimu taratibu tu, kwa sababu elimu ni kitu mtambuka. Yani ni taratibu na kuweza kufahamishana namna ambavyo tunaweza tukajikita katika kilimo cha kisasa, lakini pia tuhakikishe tunalima kutumia kitalu nyumba, yani greenhouse. Nafikiri hiyo elimu inahitajika sana miongoni mwetu sisi na jamii. Karibu tafadhali, tupo hewani sasa. Sema huku pembezoni mwa mji ukitembelea Mkuranga huko, watu wanalima sana. Wanakuta kitalu nyumba sana. Okay, hata wewe umelima kitalu nyumba? Au kitalu kibanda umelima? Halo? Pole sana tafadhali. Wale ambao wanatufuatilia kupitia kurasa Facebook ambao wenyewe ule wa Capital Radio Tanzania, wale ambao wanatufuatilia kupitia YouTube channel yetu ile, sina shaka umesubscribe pale, ambao ni Capital TV, wale ambao wanatufuatilia kupitia online ambao ni www.capitalradio.co.tz. tuko naye hapa mtaalamu wa kilimo na mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Kilimo Joint ambayo inajihusisha na masuala ya kilimo, Linda Biaba, na tumezungumza naye juu ya kitalu nyumba na ziara yake kule Dodoma. Halo. Hello, habari bwana Mihambo? Nzuri, karibu. Naongea na John kutoka Dodoma Hombolo. Johnny, Dodoma Hombolo, karibu. Asante. Nimechelewa kidogo wakati kipindi kinaendelea. Nipenda kujua huyo Bilinda namba yake ya mawasiliano, lakini pia angalau kitabu cha Roboeka, labda sijui naweza kupata taarifa kupitia njia ya radio, au baada ya kupata namba yake naweza kupiga ili kujua kina gharama gani. Haya. Amuuliza atumie mitandao ya kijamii. Naam, mitandao ya kijamii, naam, hilo nalo pia ni kubwa. Kwa sababu kama anatumia mitandao ya kijamii, sasa hivi Tanzania wengi wapo katika mitandao. Naam. Na kule katika, unajua ukiwa katika mitandao ya kijamii kuna vitu vingi sana ambavyo unarahisishiwa kuvipata. Naam. Kwa hiyo mimi nadhani Linda wakati anamaliza mazungumzo yake hapa aliweza kutajia ni akaunti zipi ambazo unaweza ukamfuata na ukapata kuwasiliana naye. Kwa hiyo ndio kama unatumia Twitter, kama unatumia Instagram, kama unatumia Facebook, andika tu Kilimo Joint unampata. Unampata. Kwa hiyo unamuuliza maswali na amesema kwamba yuko tayari kwa ajili ya kuwajibu. Asante. Waweza kujibiwa vizuri ndugu yangu, ndio hilo kubwa zaidi. Karibu sana katika maoni mada mezani hapa, na tunazungumzia juu ya kilimo cha kisasa, lakini pia tukiangazia kilimo hiki cha kitalu nyumba kinavyoweza kumnufaisha huyo mkulima, lakini pia ikiwa dunia sasa hivi inaelekea kuhitaji, ama dunia ikiwa na uhitaji mkubwa wa chakula. Kwa hivyo na sisi pia tunaweza kutumia fursa hiyo ya kuendelea kuzalisha mazao kwa wingi ili kujiweka vizuri, hata kama na kitalu nyumba hakina msimu. Naam, hakina msimu wote. Ni wakati wote. Wewe ni kupanda na kuvuna. Naam. Leni, hello. Hello. Karibu. Asante, kutoka maili mbili Dodoma kwa Bibi Mtayoba. Naitwa Kapteni wa Jeshi la Salamu Mr. Festo Julius Baba Kaila wa Dodoma. Karibu sana Baba Kaila. Naam, asante kaka Miambo. Sasa mimi nilikuwa na swali kidogo, hata kama yupo mimi swali yangu najua huwa yani japokuwa mimi nakuwa sielewi kiundani, lakini hawashindi hapo Capital Radio, kwamba ni swali dogo tu kwamba hiki kilimo kweli kuna vilimo vya mazao mengi kama hayo yanayotakiwa walimwe ndani ya Green West hiyo nani yanatakiwa walimwe kwenye kitalu nimechanganya nikataja na mambo ya magari ya taka yanatakiwa walimwe ndani ya kitalu. Sawa, lakini ninachouliza kuna mazao yale yanalimwa kwa kisasa, kwamba yanalimwa madawa mengi manini, na madawa kwa kweli huwa na kemikali, na mimi huwa nachukulia, mimi kama Mr. Festo huwa nachukulia vitu ambavyo vina TBS huwa vinakaa muda mrefu sana, huwa siviabudu sana hivyo vitu. Ila sasa haya madawa yanayotumika kulimia mazao ili mazao yawe haraka, yakuwa haraka, yafanywe biashara, na yale mazao tunaosema kama wanasema mchicha wa kienyeji na huo mwingine mchicha wa kisasa, sasa je, yaliyo bora ni yapi? Kwa sababu mimi huwa nasikia kwa kweli vitu ambavyo vinalimwa na madawa, yale madawa yanakuwa sio mazuri kwa afya ya binadamu. Ndio swali langu tu ile, kutoka Nairobi Dodoma kwa Bibi Mtayoba, Mr. Festo Julius Baba Kaila wa Dodoma na chela. Nashukuru sana asante Baba Kaila. Ameza Mr. Festo. Asante kwa swali lako, na bila shaka Linda atakuwa amelipata vizuri. Wakati mwingine akija hapa atatueleza ukweli kuhusiana hilo ambalo Mr. Festo umeliona ukataka ufafanuzi wake. Sisi binafsi hatuna majibu katika hilo. Asante sana. Tayari ni saa 2 na dakika 42 na kwenda dakika 43 kwa sasa Afrika Mashariki, na
tukiwa tumebakiza dakika 10 kwa pamoja nawe hapa studioni, kisha baada hapo tuweze kuagana na tuachie timu nzima ya Letera akiwa hapa, lakini pia tunazungumza bado na wewe. Piga simu kama una swali, unajenga hoja na maoni mbalimbali, karibu na karibishwa. Nambari ya message ikifika tu pale Mwanamisi Kajamba tena kusoma kwa 0676929238 hii leo. Nambari ya simu ni 0677028826. Hayawi sasa amekuwa na sina mwana aelekee jiwe, na wenyewe wanakuambia Guten Morgen, yani habari za asubuhi. Ni Jumamosi hii katika uwanja wa Signal Iduna Park. Timu ya Borussia Dortmund itawalika Schalke 04. Ni mzunguko wa 26 wa ligi pendwa ambayo ilisimama kwa muda, na sasa wanaume wanarudi kazini weekend hii. Ni vita ya mtu wa pili na wa sita ligini. Hapa Jadon Sancho na Haaland Erling, na pale Raman Benito na Matondo Rabi. Je, nani atatoa burudani kwa mashabiki wake nyumbani? Ni ubabe, pasi za uhakika na magoli ya kuvutia. Kumbuka matangazo haya yanaletwa kwako na Capital Radio kwa kushirikiana na idhaa ya Kiswahili ya Radio Deutsche Welle DW. Ni mubashara kutoka Ujerumani kwa lugha aushi ya Kiswahili. Ni Jumamosi hii Bundesliga ndani ya Capital Radio. Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto inatoa taarifa na tahadhari kwa umma kuhusu mlipuko wa ugonjwa wa homa kali ya mapafu inayosababishwa na kirusi aina ya korona uliozikumba baadhi ya nchi duniani. Ugonjwa huu huambukizwa kwa njia ya hewa pale mtu mwenye virusi hivyo anapokohoa au kupiga chafya. Njia nyingine ya maambukizi ni kwa kugusana au kugusa majimaji ya mwili au kamasi kutoka kwa mtu mwenye ugonjwa huo. Dalili za ugonjwa huu ni pamoja na homa na mafua makali, kuumwa kichwa, mwili kuchoka, kikohozi, maumivu ya misuli, vidonda vya koo, kubanwa mbavu na kupumua kwa shida. Uonapo mtu mwenye dalili za homa kali ya mapafu, piga simu nambari 0800110124 bila malipo. Ni muhimu kuchukua tahadhari kuhusu mlipuko wa ugonjwa wa homa kali ya mapafu inayosababishwa na kirusi aina ya korona. Mada mezani, Morning Jam. Weekend. Na mkaribu sana katika Morning Jam, Morning Jam mada mezani, na saa moja hiwani. Tunazungumza hapa tukiwa tubakiza dakika kama 7 hivi. Tuseme dakika 7 kwa ajili ya kuweza kuhitimisha na kuweza kuagana hapa na kwa cheti mzima ya Letera akiwa hapa kuzidi kukupara. Kama kuna message, karibu sana Mwanamisi Kajembe kwa 0676929238. Hii leo tupo katika mada mezani Morning Jam, na tumezungumza naye hapa Bilinda Biaba, yeye akiwa ni mtaalamu wa kilimo lakini pia mkurugenzi mtendaji wa Kilimo Joint, na sasa hivi yuko kule Dodoma kwa ajili ya kuendelea kutoa elimu ya kilimo, lakini pia namna ambavyo unaweza kutengeneza greenhouse ama kitalu nyumba kwa Kiswahili. Kwa Kiswahili. Na tumeweza kumwelewa vizuri na faida zake, lakini pia namna ambavyo sasa wao wanatengeneza hicho kitalu nyumba. Mwanamisi anasema hata kwake pia ametengeneza kitalu nyumba. Sasa nikamuuliza kitalu nyumba hicho kikoje, kabla tenda kukuonyesha miambo. Kwa ile ni hapa leo. Asante. Kuna nyingine, kuna jamaa karibu. Kuna jamaa mmoja hapa anawashauri tu vijana kwamba ni wakati mzuri sasa kujikita katika kilimo. Ndio. Kwa sababu ya changamoto pia ya ajira kwa sasa hivi. Unajua sasa hivi kuna changamoto kubwa sana ya ajira. Naam. Unajua hilo? Naam, najua. Kwa hiyo kujikita katika kilimo si kitu kibaya. Kwa sababu pia kuna vitu vingi ambavyo kwa sasa hivi vinahitajika kwa asilimia kubwa sana. Kwa hiyo angalia unapata wapi eneo, alafu kama unajiweza pia unaweza ukakutana na wa Kilimo Joint wakupa ushauri ukajikita kwenye kilimo. Wanasema jembe alimtupi mkulima, kajitupa zako huko. Kwa sababu watu wana maeneo, kuna watu wana maeneo ya kukodisha. Anakuambia mimi nitakodisha hili shamba langu kubwa kweli kweli kwa 100,000. Wewe lima mpaka uvune. Labda mpaka muda huo kwamba labda baada ya miezi 6 nitakuwa nishavuna ama miezi 7 nitakuwa nishavuna, na mrudishia shamba lake. Na unajikuta pia umepata faida kubwa kama ukupata changamoto. Na upati vipi changamoto?
kwa kuwashirikisha pia wataalamu wa kilimo. Ukienda tu mwenyewe na mtegemea mihamba kuelekeze, inaweza ikawa pia hivyo. Nasoma kama naongea na mtaalamu hapa. Halo? Pole sana. Kuna mtu mmoja alikuwa anazungumza naye juzi nadhani, akaanza kuniambia hivi, ukitaka kufanya jambo, unajua tuna marafiki, tuna ndugu, tuna jamaa, tuna watu wa karibu nataka nifanye jambo langu na kufanya miambo, nataka nifanye 1 2 3 4 5. Nataka nikushauri. Miambo watu wengi wameshindwa, wewe utoweza, utatupa pesa yako bure tu. Anakwambia, akisha kwambia hivyo, nenda kafanye, kwa sababu kama kashindwa huyo, si wewe. Kwa hiyo katika swala pia la kilimo, unajua kuna watu wengi, kwa mfano kuna kipindi kwa tunazungumza na wataalamu wa kilimo, akiwepo Linda pia, kama nakumbuka Linda Malembo, tulikuwa tunazungumza nao kuhusiana na ile fata mkumbo. Tafadhali kidogo hapo ni kusitishe mama wa elimu. Halo? Halo. Karibu tafadhali. Nashukuru kwa elimu ya huyu jamaa anaoitoa elimu ya kulima, ni nzuri sana. Na umetoweka hewani bila hata kuisha. Kashajisikiliza. Wanasema wanapiga simu hewani kwa ajili ya kujisikiliza. Sebangu umetakasa siku leo. Asante sana, lakini ungetaja jina lako na hizo sifa ungezizungumza, lakini umekuja tu hewani nzuri sana nafoka. Umetakasa siku by the way, lakini umejisikia vizuri. Tafadhali karibu, piga simu kwa 0677028826, lakini pia nambari ya message ambayo ni 0676929238. Ulikuwa endelea na ile taarifa yako. Natoa elimu. Na wakumbusha wa Tanzania. Kuna kipindi watu walikuwa lima sana matikiti yanalipa, kila mtu matikiti. Akienda kule unakuta mvua inanyesha kubwa, matikiti ya pati, ama unakuta mifugo imeingia, yani hivyo anakosa, ama kuna sehemu alikosea anakosa, unakuta pesa nyingi aliweka shambani amekosa. Kwa hiyo pia kuna kile kilimo cha kufata mkumbo, yani fulani amelima na mimi nataka nikalime kitu fulani. Ukitaka kulima lazima utulize akili yako, ufanye pia hata research kidogo, nilime kitu gani ambacho kitanitoa hapa nilipo na kunifikia sehemu fulani, lakini nani hasa ambaye anaweza kanisaidia katika hili. Na kitu kingine ambacho tunakosea sisi wakulima wa sasa hivi, unalima mihogo Morogoro, yuko mtu kule, halo, tuma 50 huko, unatuma, nataka palizi, unatuma, naona kama kuna majani yamebadilika rangi huku, naomba utume pesa kwa ajili ya nini, unatuma. Siku ya siku unakwenda kuvuna mihogo yako ukiamini kwamba utauza pale Morogoro, mingine tuleta Dar es Salaam, watu watakula, utapata pesa, unakuta hakuna kitu. Kwa hiyo ukiamua kuingia kwenye kilimo, ingia mzima, usiingie mguu sawa. Asante sana kwa ushauri wako. Tafadhali karibu sana kwa 0677028826. Kati mimi nachukua mafunzo ya kilimo. Unajua mimi nimeshahudhuria semina mbalimbali za kilimo hizi, na wewe ni shahidi. Kwa hiyo mafunzo ya mwishoni kabisa nilipatia nchi jirani hapa Kenya. Cheko na wanaangalia kwa shauku uweza kufahamu. Naam, miongoni mwa vitu ambavyo tulikuwa tunafundisha, kumjua mtu muongo akiwa anazungumza, mtazame usoni. Asante, endelea kunitazama usoni. Kwa kitu ambacho kuna vitu lazima tutakuwa na kuama. Ushaanza kukwama? Hapana, sasa unaongea lazima nikae kimya, alafu ukimaliza na mimi naendelea kuongea. Tuendelee. Kwa sababu kitu ambacho naenda kuongea kitu cha muhimu cha kitaalamu ambacho wewe hujawahi kukifikiriaga. Mwalimu alikuwa anatuambia mbolea kwanza shambani kwenye kilimo ni mkulima mwenyewe. Ndio mbolea kwanza. Hizi nyingine zinakuja. Mbolea kwanza kabisa ni mkulima mwenyewe. Na anasema kama umejipanga kuingia kwenye kilimo kama ulivyosema, lakini ukiwa sasa ni mtu wa kilimo cha simu, achana kilimo. Uwezi. Kama ulivyosema hivyo. Yaani kwa sababu kitakushinda tu. Kitakushinda kwa sababu gani? Mbolea kwanza ni wewe mwenyewe. Kwa sababu ukienda kule utakuta kuna majani, utakuta kuna mabadiliko fulani, unaona mwenyewe, unashuhudia. Kwa hata kama unaenda kwa mtaalamu, unaenda kumalizia kitu ambacho unashuhudia, so unapigiwa simu. Umeelewa vizuri? Lakini pia vile ambavyo unatembelea shambani mwako, unaangalia labda kuna kitu cha tofauti umekiona, umeelewa, unarekebisha, umeshika jembe, umekongua kidogo, umefanya hivi. Yaani hivyo ndio kilimo utakipenda.
na kitakutendea haki. Lakini kama ukiwa endelea kwa kilimo cha simu pia changamoto kubwa. Lakini pia tukiangalia fursa tu ya sasa dunia na Tanzania, fursa ya uzalishaji wa mazao ipo kwa kiasi kikubwa, masoko yapo kwa kiasi kikubwa, sisi tu kuchangamkia fursa. Tena sasa katika kipindi hiki ambacho tupo kwenye tahadhari ya kujikinga na corona. Lakini kilimo ambacho sasa hivi na kihusudu, nishafanya vilimo vingi sana. Shalima viazi. Wewe huyo. Na nakumbuka shamba langu nilikuwa napanda viazi, nilikuwa napanda karanga. Viazi gani? Viazi vitamu. Wewe huyo. Mimi huyo. Mwaka gani? Aise, muda mrefu sana. Kipi nasoma shule ya msingi? Tulikuwa tujuani. Kipi nasoma shule ya msingi kwa miliki shamba. Nilikuwa nalima mwenyewe. Wewe? Natengeneza matuta, napanda viazi na navuna viazi vizuri tu vikubwa. Nilikuwa nalima karanga, nilikuwa nalima mahindi. Wewe huyo. Ndio najiuliza kwa sababu yani nimekuona kumbe kilimo umekulia kwenye kilimo mwanamisi. Mimi nimetoka kijijini, sitoka mjini ndugu yangu. Sijazaliwa Dar es Salaam. Kutoka shamba. Kwa hiyo haya mambo mimi najua vizuri. Na nimefanya vilimo vingi sana, lakini kwa sasa hivi kiu yangu, tamaa yangu, natamani kulima kilimo cha viungo. Njoo kuelekeze. Na usudu viungo kwa sasa. Hala? Pole, njoo kuelekeze hapo. Uone balaa. Niache kutafuta kina Linda huko, kina Malembo kutafute wewe. Wale sawa, mimi nashukuru sana, asante sana kwa wote ambao wamekuwa pamoja nasi na tumeshirikiana toka pale tuliposema karibu sana katika Mahojiano. Asante sana kwa sababu tumekuwa tumefuatiliana kwa uzuri zaidi, na mimi pia naamini umeweza kupata elimu hii kindaki elimu ambayo inaenda kukusaidia katika kilimo chako, lakini pia katika maisha kwa mkulima ama sisi wakulima na mkulima mwenzetu. Niko naye hapa mkulima ambaye ameanza kilimo toka yuko mtoto mdogo mpaka hapo alipokuwa, lakini ni miongoni pia wa wakulima ambao nikimuuliza kilimo kimekutendea vipi, ama kilimo kimekusaidia nini, vitu vingi anaweza akawa na mengi ya kuzungumza. Na mimi kilimo nimekianza muda mrefu kweli. Kilimo mimi kinanitambua, shamba nikifika tu linaniita jina langu. Basi ndio hivyo, ndio kilimo hiko. Kesho pia ndio siku katika mzunguko wa maisha chini ya hili jua. Itakuwa ni Jumamosi mwenzangu katika dakika 90 akiangazia dunia kwa dakika 90. Mimi tutaenda kuungana katika info na burudani kibao, lakini kesho kumbuka pia tutaenda kuungana na wenzetu Deutsche Welle mjini Bonn kwa ajili ya kusikiliza moja kwa moja ligi kuu nchini Ujerumani Bundesliga mida saa 10:30 na kuendelea. Toka pamoja kesho jioni pale. Lakini mwenzangu pia Jumapili katika Jiachie. Zile 7 unazosikia zile zapigwa 7 zile, msinisumbue sana, simu 7 zinapigwa na mama hapa akizinyosha kwa kweli, na anasema Mwanamisi ulikuwa wapi muda mrefu. Alafu yani ndio anavyokuona Mwanamisi zile 7 ukizishusha, kama Mwanamisi unabadilika yani kutokana na mazingira hatari sana. Kinyonga. Na Jumapili hii na mimi kwa kweli natamani unirushe. Njoo basi. Au nirushe tu. Tufanye wote. Unirushe kwa sababu napokea mafuta kwenye gari yako. Ya kutoka Temeke kuja hapa na kurudi pia. Ili tufanye jiachie. Naftari utafuturu ya kwangu. Sawa. Utanifundisha namna ya kufanya jiachie hiyo kuna misemo yenu. Wewe Isa anakushinda? Isa amefanya jiachie? Sana. Umemfundisha? Hello. Sasa basi tunashukuru sana. Asante sana kwa yote ambayo yameendelea kufanyika, na asante sana kwa wote ambao wameendelea kutufuatilia. Kuna mtu ananiuliza Damu Hamisi siku hizi hakuna ukurasa wa mbele Jumapili. Upo ukurasa wa mbele, uende wapi? Upo ukurasa wa mbele, tega sikio utasikia tu ma story manini, visa, vituko, changamoto. Unajua pale nazungumziaga maisha kwa ujumla. Unajua maisha yana changamoto nyingi. Yes. Kipindi kipo kama kawaida. Kipo kama kawaida. Basi sawa, one day ya kwa Kenandi. Mbona nakumbuka safari yangu moja nilikuwa niko Dodoma, maeneo ya Kibaigwa pale. Tutaelezewa leo kila kitu. Na pale Kibaigwa pale nilikutana na jamii ya watu warefu na wafupi, akina Lemi Libwangelinga, lakini wakina Malkia wa jamii ya watu warefu na wafupi Jennifer
lakini pia kina Mwili Jumba Kifua Karai wale ikutanao pale katika soko la Maini Kibaigwa. Ndio wimbo huu na wika kwa kweli. Miaka hiyo Mwanamisi. One day ya Nandi, bye bye. Wewe siku njema na nashukuru sana kwa mchanganya picha na Mr. Producer Ambokile Junior. Ama shemeji tisha kwa kweli. Shemeji. Yeah, bye bye. Upande mwingine unajua mapenzi ya dhati nilikosa moyoni. The coronavirus isn't just a health issue, it's an economic one as well. All around the world, shops, restaurants and factories have been forced to close to help fight the spread. As lockdown measures are lifted, many parts of the world are feeling a sense of relief. In Wuhan, the original epicenter of the pandemic, there's been dancing in the streets to celebrate the worst being out of the way. In the Czech capital, Prague, locals have been returning to reopened pubs and restaurants. In Belgrade in Serbia, children are heading back to kindergartens and schools. And in Paris, traffic is returning once again to the Champs-Élysées. But as life gets back to normal, health officials are warning that a second wave of coronavirus is on the way. Early serological studies reflect that a relatively low percentage of the population has antibodies to COVID-19, which means most of the population is still susceptible to the virus. There is a precedent for multiple peaks in a pandemic. The second wave of the 1918 Spanish flu was more deadly than the first. With coronavirus, could the worst be yet to come? Welcome to this COVID-19 special. I'm Rob Watts in Berlin. It's good to have you with us. As nations continue to take tentative steps back towards normality, there's an ongoing danger that threatens to stop that progress in its tracks. Scientists say it's not a question of if there will be a second wave of coronavirus, but a question of when.
As restrictions loosen, the opportunities for the virus to spread start to increase once more. A series of new infections in South Korea serve to show how fragile the recovery can be. After a person infected with the coronavirus visited several Seoul night spots in early May, bars and clubs have shuttered, and about 120 people have been diagnosed positive for COVID-19, linked to the single case. The South Korean government only recently relaxed social distancing. Now this cluster outbreak, which started here in the entertainment district of Itaewon, highlights the struggle to balance the need to reopen the economy with the need to protect public health. Despite concerns the new infection can turn into a second wave, the government seems confident it can continue reopening. Of course, it's not absolute, but as long as the number of daily confirmed cases remains below 50 and 95% of all infections are traceable by the government system, it can be manageable. But the new coronavirus cases have reminded locals and visitors in Itaewon that protective measures are still needed. The economy is doing badly. We're all very worried about the resurgence in virus cases, so individuals must follow social distancing rules. When I went to the gym this morning, the gym said I have to wear the mask again to enter the gym, and this was the order from the government just yesterday after Itaewon's accident. Individuals' credit card and phone data are used when required to track the spread of the virus. While there is the risk of privacy invasion, I don't think it's a tremendous problem. Officials still seek out visitors to the Itaewon district using personal transaction, phone, and CCTV information, and tested 22,000 people. The hope is that continued aggressive contact tracing will let South Korea keep its successfully flattened curve. Well, let's speak to Tobias Kurt, who is a professor of public health and epidemiology based here in Berlin. I'd just like to speak to you about a second wave. Are we definitely going to get one? Well, thanks for the question. It's a question that is obviously discussed a lot. The virus is still there. So if we are releasing the measures, it doesn't mean the virus is gone. And if we know that over 90% of the population are still susceptible of getting the infection, likely far over 90%, that means that there will be clusters. Now the question is, when are we talking about a wave? So it all depends on how we really attack this and how we react and how we are behaving ourselves and really taking care of the distance, of the hygiene measures that have been recommended since weeks now. So I think there is a chance of seeing a second wave, but if we all follow somewhat the rules, then this wave won't be a wave that is scaring us, hopefully. And would we expect this to, like the first wave, to be a global wave, all at once spreading everywhere, or will it be localized second waves? Because everyone around the world is aware of this, and all the healthcare systems are aware of this. I think that we know now how to deal with an initial sign of a second wave starting. That means that we have to really address traveling, for example, so to reduce the mixture of people. And if you can take care of this and do this early enough, I think that a start of a second wave can be kept local. And how will it compare to what we've already seen? Are we expecting a bigger second wave than the first wave? These are speculations. I think that because everybody is aware of it, and if we are able to identify clusters, what we're trying to do in Germany, and tackle those who have been in contact with infected people and track them, then we will be able to really reduce the impact of a second wave. And will the second wave of coronavirus be the same disease, or will it be slightly different?
The expectation is that it will still be the same disease. The virus may modify slightly, but overall it will cause the same symptoms and the same impact to people. So I expect that we see a similar way of disease spread as well as symptoms, and the potential hit of the healthcare system if people get severely sick. So there may be slight modifications, but we still have to understand a lot of what exactly the virus is doing and how this develops over time. So is there a risk that we're going to have to live with the spectre of coronavirus hanging over us for a very long time? Well, if you look a little bit into the past, this is not the first pandemic and it won't be the last pandemic. And we have to start maybe modifying somewhat our lifestyle to be ready for a next wave or a next virus that then leads to another pandemic. We have to maybe have slight modifications to deal a little bit with the hygiene measures. If we travel in airplanes or travel in trains, that certain things will be different. And we have to get used to this in a way that we are not in shock when a new wave actually reaches us, but really say, okay, here's the second wave, I know what we can do. And also we have to be a little bit smarter in terms of not locking everybody up at home, but really address the clusters that occur and really tackle these clusters and identify people who are infected and who potentially spread the virus. So be prepared. Well, Tobias Kort, thank you so much for bringing us your expertise. Professor of Public Health and Epidemiology based here in Berlin. Thanks for joining us. My pleasure. Well, now it's your chance to ask the questions. Our science correspondent, Derek Williams, stands ready and waiting to answer them. What medical treatments do patients infected with the coronavirus receive? One of the most frightening things about a pandemic involving a new pathogen is that when it starts to send people into hospitals, there's no specific medication immediately available to treat them. And that's still the case with COVID-19. No drug has yet been proven to be both safe and effective against the disease, although there are hundreds of clinical trials all over the world racing to test dozens of potential compounds. The antiviral remdesivir is farther along than any other. It's been authorized for emergency and compassionate use in some countries, even though investigations are still ongoing into how effective it really is. Until we have more information on it and other candidates, though, conventional critical care is all doctors have to help severely affected patients, using methods like mechanical ventilation, which are aimed at keeping you alive for long enough that your immune system can wipe out the disease on its own. Can Truvada help protect people from COVID-19? Truvada is the brand name of an antiviral drug combination developed in the fight against HIV. It's what's called a pre-exposure prophylaxis or a PrEP drug, which means you take it regularly in order to not get infected with HIV if you're exposed. So it's a preventative measure. It works by blocking an enzyme that HIV uses to reproduce. Could it do the same to the new coronavirus? It's unlikely. HIV and SARS-CoV-2 are very different viruses, and other HIV antivirals that have been tested didn't help people who had COVID-19. Still, a long-shot study with healthcare personnel is going forward with PrEP in Spain. Results from it are expected around the end of July. Our science correspondent, Derek Williams there. If you do have a question, please do send it in. Now, if restrictions have meant you're missing going out to the restaurant for a lovely warm cooked meal, but you're still a little bit nervous about being surrounded by fellow diners, well, one restaurant reckons it has the solution. You'll have to travel out into the Swedish countryside for it. There, you'll find a highly exclusive table for one. The food is packed into a basket, and then it's sent flying down to you on a zip wire. There you see, it rules out all need for any contact at all, even eye contact. Getting a table can be tricky, though. They serve just one person a day. The Swedish couple who runs it says it's the smallest restaurant in the world.
Presumably you don't have to tip the waiter. And that's all from our COVID-19 special. For more, just go to our website, dw.com. We've got lots more there, dedicated section to the coronavirus pandemic in 30 languages. I'm Rob Watts in Berlin. Thanks a lot for joining us. Watch Business Edition as we talk to business leaders and experts in sectors that are transforming Tanzania's economy. We believe that the driver is the customer. To change the mindset of traditional HR to the digitalization. Make sure that everybody can get some access to financial services. And once we understand the vision of our leaders, we then need to be behind them and help them in achieving that vision. Business have involved mercantile operations, trade guilds, or shared agricultural production, infrastructure, construction, financial sectors, tourism, and mining. Business Edition on Friday at 8:15 p.m. Timba, oya wahuni timba, kama unasikele, chinja kabisa kele, Unasikiliza Lete Raha. DNA. Domino, of course. Ruka tu, banjuka juu. Life ni fupi na misi jifungi. Naweka shida chini na tupa mikono juu. Banjuka tu, banjuka tu, banjuka tu. Naweka shida chini na tupa mikono juu. Banjuka tu. Mina come through niki rap tu ma 1-2 na kwenye